Sabias que la forma en que comienzas tu manana puede info, your directament en el nivel de estos, las decisions que tomas, y hasta en la paz, que sins en tu hogar durante todo el día, de jame preguntart algo. Como estás empezando este viernes, con prisas, preocupations o con una declaración de victoria desde temprano, hoy no es un viernes cualquiera. Hoy es una oportunidad divina para comenzar con Dios y declarar victoria sobre tu familia desde la primera hora del día. Bienvenido a Harrigan Paz, un espacio donde la fe se une con principios prácticos que fortalecen tu bienestar emocional, espiritual y familia. Aquí hablamos de esperanza, propósito y hábitos que transforman la vida, con una base sólida, entendible y aplicable. Hoy vamos a orar y reflexionar juntos bajo el tema Empieza el viernes con Dios declara victoria sobre tu familia oración de la mañana. Si buscas paz real, dirección clara y un nuevo enfoque para cerrar la semana con fortaleza, cuidate hasta el final. Punto número 1. Comenzar el día con Dios cambia tu enfoque mental. La ciencia confirma que los primeros pensamientos del día influyen en cómo procesamos el estos. Cuando comienzas el viernes conectando con Dios, tu mente sale del modo supervivencia y entra en un estado de confianza. En lugar de pensar todo lo que puede salir mal, empiezas declarando que Dios va delante de ti y de tu familia. Comenzar el día con Dios transforma de manera profunda el enfoque mental con el que una persona enfrenta la vida. Y esto no es solo una idea espiritual, también tiene un impacto real en la mente y las emociones. Cuando el viernes inicia con prisas, preocupaciones y pensamientos desordenados, la mente entra en un estado de alerta constante que genera estrés, irritabilidad y reacciones impulsivas. En cambio, cuando el día comienza con Dios, el pensamiento se reordena. La atención deja de estar dominada por el miedo al futuro o por los problemas acumulados de la semana y se centra en la confianza. Este cambio de enfoque permite que la mente salga del modo de supervivencia y entre en un estado de calma consciente. Desde el lugar interior, las decisiones se toman con mayor claridad y las reacciones emocionales se suavizan. Empezar el viernes con Dios significa recordar desde temprano que no todo depende del esfuerzo humano, que hay una guía superior y que la carga no se leva sola. Esa conciencia reduce la presión interna y prepara la mente para responder con sabiduría ante cualquier situación que surja durante el día. Cuando la mente se alinea con Dios desde la mañana, también se fortalece la capacidad de interpretar los desafíos de forma diferente. Los problemas no desaparecen, pero dejan de verse como amenazas incontrolables y comienzan a percibirse como situaciones que pueden enfrentarse con fe y equilibrio. Este enfoque mental genera paz interior y la paz no es ausencia de dificultades, sino la capacidad de mantenerse firme en medio de ellas. Al iniciar el día con Dios, el corazón se aquieta y los pensamientos se vuelven más constructivos. En lugar de anticipar conflictos familiares o preocupaciones económicas, se declara confianza y dirección. Esa declaración interna influye directamente en el estado emocional durante el resto del viernes, creando una base sólida para actuar con paciencia, respeto y determinación en cada área de la vida. Declarar victoria sobre la familia desde la mañana fortalece profundamente el ambiente emocional del hogar. Las palabras que se expresan, incluso cuando no todos los escuchan de forma consciente, crean climas emocionales que afectan la convivencia. Una familia que vive bajo palabras de derrota, cuyo temor suele desarrollar la tensión, inseguridad y distanciamiento. En cambio, cuando se declara victoria, se establece un ambiente de esperanza y estabilidad emocional.
Declarar victoria no significa negar los problemas familiares, sino affirmar que esos problemas no definen el destino del hogar, es una postura interior que comunica confianza y liderazgo emocional. Cuando una persona declara victoria sobre su familia, está asumiendo la responsabilidad de ser una fuente de ánimo y no de carga. Esa actitud se refleja en el trato diario, en el tono de voz, en la manera de corregir y en la forma de escuchar. La fortaleza emocional que surge de declarar victoria impacta especialmente en los más vulnerables del hogar. Los hijos, por ejemplo, no siempre comprenden las palabras espirituales, pero sí perciben la seguridad emocional de los adultos. Cuando hay declaraciones de fe y esperanza, los niños desarrollan mayor sensación de protección y confianza. En los adultos, esta práctica fortalece la resiliencia familiar, la capacidad de levantarse después de una semana difícil y seguir avanzando juntos. Declarar victoria también ayuda a romper ciclos de negatividad que muchas veces se repiten sin ser cuestionados. Cambia la narrativa interna del hogar. En lugar de decir siempre estamos cansados o nunca nos salen bien las cosas, se comienza a afirmar que hay propósito, cobertura y dirección. Esa narrativa influye en la conducta diaria y en la forma en que cada miembro enfrenta sus propias luchas. Además, declarar victoria sobre la familia genera un sentido de unidad emocional. Aunque cada persona tenga su propio ritmo y proceso, la declaración crea una visión común. Es una forma de decir estamos juntos en esto y no estamos solos. Esa unidad reduce los conflictos innecesarios y fortalece los lazos afectivos. La victoria declarada desde la mañana se traduce en paciencia en la tarde, en comprensión en la noche y en descanso emocional al final del día. Cuando el viernes comienza con Dios y con palabras de victoria, el hogar se convierte en un espacio de refugio y no de descanso. Esto impacta directamente en el bienestar integral, porque una familia emocionalmente fortalecida es un pilar fundamental para la salud mental y espiritual de cada uno de sus miembros. La oración tiene un efecto profundo en la reducción de la ansiedad acumulada a lo largo de la semana, especialmente cuando se practica desde las primeras horas del día. A medida que avanzan los días, la mente va almacenando preocupaciones, tensiones no resueltas y pensamientos repetitivos que generan cansancio emocional. El viernes suele llegar con una carga invisible que muchas personas sienten pero no saben cómo soltar. La oración se convierte en un espacio seguro donde la mente puede detenerse, respirar y liberar aquello que ha estado pasando internamente. Al orar, la atención deja de estar enfocada únicamente en los problemas y se dirige hacia la confianza y la entrega. Este cambio de enfoque produce una respuesta de calma en el cuerpo, ayudando a reducir la tensión mental y emocional. No se trata de ignorar las responsabilidades, sino de dejarlas en manos de Dios para no seguir cargándolas en soledad. Cuando una persona ora por su familia en la mañana, también está reorganizando sus emociones. La ansiedad muchas veces surge del deseo de controlar todo lo que sucede con los seres queridos. La oración enseña a soltar ese control excesivo y a confiar en una protección mayor. Este acto genera alivio interior y permite enfrentar el día con mayor serenidad. La mente deja de anticipar escenarios negativos y comienza a abrirse a la posibilidad de resultados positivos. Con menos ansiedad, la comunicación mejora, las reacciones se suavizan y la paciencia aumenta. Esto es especialmente importante en el contexto familiar, donde el estrés acumulado suele manifestarse en discusiones o silencios prolongados,
Orar al inicio del viernes ayuda a cerrar la semana emocionalmente, liberando cargas que no deben trasladarse al descanso ni al tiempo en familia. Poner a Dios primero desde la mañana ordena las prioridades internas y externas de una manera clara y saludable. Cuando el día comienza sin una referencia espiritual, las urgencias toman el control. Los pendientes, los mensajes, las obligaciones y las expectativas ajenas se convierten en lo más importante, desplazando aquello que realmente tiene valor. Al comenzar el viernes con Dios, se produce una reorientación del corazón. La persona recuerda que su identidad no está definida por la productividad ni por la prisión, sino por su propósito y sus relaciones. Esta claridad interior ayuda a tomar decisiones más equilibradas a lo largo del día, evitando reacciones impulsivas que luego generan culpa o cansancio emocional. Ordenar las prioridades también impacta directamente en la vida familiar. Cuando Dios ocupa el primer lugar, la familia deja de ser una preocupación secundaria y se convierte en una responsabilidad consciente. Esto no significa descuidar el trabajo o las tareas diarias, sino aprender a dar a cada cosa su espacio correcto. La oración de la mañana permite preguntarse qué es realmente importante hoy y qué puede esperar. Este discernimiento reduce el desgaste emocional y fortalece la calidad del tiempo compartido. Al poner a Dios primero, se aprende a responder con sabiduría en lugar de reaccionar con frustración. Las decisiones se toman desde la calma y no desde la prisa. De esta manera, el viernes se convierte en un día de alineación interior, donde la fe guía las acciones y el hogar se beneficia de una presencia más consciente, amorosa y enfocada. La fe activa es una fuerza interior que despierta esperanza real y sostenible en la vida familiar. No se trata de un optimismo superficial ni de pensar que todo saldrá bien sin fundamento, sino de una convicción profunda que nace de la confianza en Dios. Cuando una persona declara victoria desde la mañana, su mente comienza a buscar posibilidades en lugar de enfocarse solo en limitaciones. Esta forma de pensar tiene un impacto directo en las emociones y en la manera de enfrentar los desafíos cotidianos. La esperanza que surge de la fe activa no depende de las circunstancias externas, sino de una expectativa interna firme. En el contexto familiar, esta esperanza se convierte en un ancla emocional. Ayuda a no rendirse ante los conflictos, a no reaccionar con desesperanza frente a las dificultades económicas o relacionales y a mantener una actitud constructiva incluso cuando las respuestas no llegan de inmediato. La fe activa también entrena la mente para interpretar los problemas como procesos y no como fracasos definitivos. Cuando hay esperanza, la familia aprende a adaptarse, a dialogar y a buscar soluciones juntos. Este tipo de esperanza genera resiliencia emocional, permisión de que cada miembro del hogar se sienta sostenido y acompañado. Declarar victoria es una forma de activar esa esperanza diariamente, recordando que el presente no define el futuro. La práctica constante de la fe fortalece la capacidad de esperar con paciencia y actuar con sabiduría. Esta actitud se refleja en pequeños gestos como la manera de hablar, de escuchar y de enfrentar las tensiones diarias. La esperanza activa transforma el ambiente del hogar, creando una atmósfera donde se cree en la restauración, en el crecimiento y en nuevas oportunidades. La oración cumple un papel esencial en la creación de unidad familiar por conectar a las personas desde un lugar más profundo que las palabras comunes.
Muchas veces los conflictos familiares no surgen por falta de amor, sino por acumulación de emociones no expresadas, cansancio o malentendidos. La oración permite detener y ciclo y abrir un espacio de reconciliación interior. Cuando se ora por la familia, se desarrolla una mirada más compasiva hacia cada miembro. La oración suaviza el corazón, reduce el orgullo y facilita el perdón. Este proceso interior tiene un impacto directo en la convivencia, ya que las respuestas se vuelven más empáticas y menos defensivas. La unidad que se genera a través de la oración no depende de que todos estén de acuerdo en todo, sino de compartir una intención común de bienestar y paz. Orar por la familia fortalece el sentido de pertenencia y de responsabilidad mutua. Ayuda a recordar que cada persona está en un proceso diferente y que todos necesitan gracia y comprensión. Esta práctica diaria crea un vínculo invisible pero poderoso que sostiene al hogar incluso en momentos de tensión. La oración también promueve una comunicación más saludable porque alinea las emociones antes de hablar. De esta manera, la familia no solo se mantiene unida por lazos biológicos o rutinas compartidas, sino por una conexión espiritual que fortalece el amor, la paciencia y la cooperación diaria. Comenzar el viernes con Dios prepara de manera consciente y saludable el fin de semana, tanto a nivel emocional como mental. El viernes es un punto de transición donde muchas personas llegan cansadas, con la mente saturada y con emociones acumuladas que, si no se gestionan, terminan afectando el descanso y la convivencia familiar. Cuando el día inicia sin dirección espiritual, es fácil arrastrar la tensión de la semana hacia el hogar, conversión, do el fin de semana en una extensión del estrés laboral. Iniciar el viernes con Dios permite cerrar ciclos internos antes de que el cansancio se convierta en irritación o disfunción emocional. La oración de la mañana ayuda a soltar lo que ya pasó y a prepararse para vivir el descanso con mayor plenitud y equilibrio. Esta preparación interior influye directamente en las decisiones que se toman durante el día. Desde la forma en que se responde a una situación difícil hasta la manera en que se llega a casa, todo cambia cuando la mente está alineada con paz. Comenzar el viernes con Dios ayuda a establecer límites emocionales saludables, evitando que las frustraciones externas invadan el espacio familiar. De esta manera, el fin de semana se convierte en un tiempo de restauración y no de descanso. El descanso, deja de ser solo físico y se transforma en un descanso emocional y espiritual que fortalece las relaciones y renueva la energía para la nueva semana. Declarar victoria fortalece la identidad espiritual y personal, recordando quién se es y desde dónde se vive. Muchas personas enfrentan la vida reaccionando a las circunstancias, olvidando su valor y su propósito. Cuando se declara victoria, se reafirma una identidad basada en la confianza en Dios y no en las dificultades del momento. Esta declaración diaria tiene un efecto profundo en la autoestima y en la forma de enfrentar los desafíos. En lugar de verse como víctima de los problemas, la persona se reconoce como responsable de su actitud y de la dirección que da a su hogar. Esta conciencia fortalece el liderazgo emocional dentro de la familia. La identidad espiritual sólida se refleja en la coherencia entre lo que se cree y lo que se vive. Declarar victoria no es solo hablar, es vivir desde la convicción de que hay propósito incluso en los procesos difíciles. Esta postura interior se transmite a la familia a través del ejemplo. Los hijos aprenden a enfrentar las dificultades con fe,
Los conflictos si mangan con mea mayores, why los decisions si toman desde la convicción, why no desde el miedo. Al fortalecer la identidad espiritual, el hogar se convierte en un espacio donde se cultiva la seguridad, la confianza y la esperanza diaria.